Keeni barashada luqadda afka Ingiriisiga magacaygu Xasan Quraani weey. Hi everyone, this is Hassan from Xasan Quraani channel, and this is our course of learning English language, and today's lesson is definitely lesson 6, and let's dive in. Aan ku soo dhawaada haddaba cashirkeeni barashada daawade ee cashirka maanta aan dhiganaynana waa cashirkii lixaad saad ujeedaanba oo run ahaantii levelkiisuna uu yahay levelka la yidhaahdo A1 ama English A1. English dialogue waa dialogue ama sheekada Ingiriisiga. If you want, haddii aad doonayso to have private lessons inaad hesho cashira gaara, send your request to hasanqurani@gmail.com. usoo dir markaa codsigaaga to hasanqurani@gmail.com. Follow me on Facebook. waxaad kaloo igala socon kartaan on Facebook oo ah isaguna Xasan Quraani, on Instagram waxa weeyaan Xasan Quraani, on Patreon baasha la yidhaahdo ee run ahaantii aad ku caawin kartaan channelku inuu sii shaqeeyo ood booqan kartaan iyadana waxa weeyaan www.patreon.com/safa2007. garanay sheekada maanta waa maxay? waa two students in a language school cafe. laba arday oo joogta meelaha cafe-ga lagu cabo ee iskuulka luqadda lagu barto. sheekadii dhex martayna waa tan. A. Hi, I am Hong Lai. What's your name? Nabad, magacaygu waa Hong Lai. What's your name? anigu waxaan ahay Hong Lai. adiguna what's your name? magacaagu waa maxay ama magaca? Hello, Nabad. Hong Lai. Oh, my name is Ricky. magacaygu Ricky way. A. Hi, Ricky. Nabad, Ricky. Oh, are you a new student here? arday halkan ku cusub miyaa tahay? Are you a new student here? waxaad tahay arday halkan ku cusub? B. Yes, I had my first lesson this morning. Ha, cashirkaygii koobaad ee saaka ayaan qaatay. Are you a new student too? adiguna ma arday cusub ayaad sidoo kale tahay? A. No, I've been here for 6 months. I've been here for 6 months. halkan waxaan joogay muddo 6 bilood ah. B baa yidhi markaas iyo B baa tiri 6 months 6 bilood, that is a long time. taasi waqti dheer waaye. A. It's not so long really. run ahaantii saa uma dheero. What class are you in? classkeed dhigataa? Intermediate, galaaska dhexe, or mise B baa yidhi intermediate 3. waxaan ahay galaaska dhexe oo markaas saddexaadka ah. And what about you? adiguna? A. But I am in advanced 1. waxaan ku jiraa galaasyada markaa advancediga ah ee muddada dhiganaya ee heerkoogu sarreeyo. Who is your teacher? Wahaya macalinkaagu? Who is your teacher? Wahaya macalinkaagu? Who is your teacher? Wahaya macalinkaagu? B. I can't remember. ma xasuusan karo her name magaceega, but she's got a curly red hair. laakiin waxay leedahay timacas oo markaasi mardhac leh. I can't remember her name. magaceega ma xasuusan karo, but she's got curly red hair. waxa ay leedahay timo markaa mardhaca leh oo cas ah. wuu yidhi does she wear glasses? ma muraayadda indhaha ayay xidhataa? B baa yidhi yes, I think so. ha, saasaan u malaynayaa. That is probably Anna Wells. That is probably Anna Wells. waxaan u malaynayaa inay tahay
kulley waxa ay tahay ama that's probably waxa laga yaabaa inay tahay Anna Pauls. P baa yes that's right hataa sax weeye. Do you know her? iyada ma garanaysaa? Yes. Do you know her? iyada ma garanaysaa? Is she your teacher too? iyaduna macalinkaaga iyaduna sidoo kale. No, but she taught me last term. laakiin termigii u dambeeyey waqtigii u dambeeyey ayay ii dhigaysay. How long have you been here? intee in leeg baad halkan joogtaa? P baa only a week toddobaad uun. Wow, not long in badan ma aha. Wow, not long in badan uun ma aha. Where do you live? With a family. halkeed ku nooshahay? With a family. ma family baad la nooshahay? P ayaa tiri well I'm staying at the YMCA oo loo soo gaabiyo youth markaysaa Mostel markaysaa Christian Association. meesha macnaha waxa weeyaan ay caruurtu dhalinyarta ah ay ururka Kristanka iyo waxaa ka tirsanaya ay markaasi degaan ayaa la yidhaahdaa. I'm staying at the youth hostel Mostel marka Christian Association at the moment. waqtigan xaadirka halkaas ayaan joogaa. waa xarun markaa loogu talagalay dhalinyaradu oo markaa ay seexdaan. I am looking for somewhere more permanent. waxaan raadinayaa meel aan joogto ku ahaado. Do you know any of good places? Do you know of any good places? dhul wanaagsan ma garanaysaa? Yes. Actually my friend has a spare room in here in here apartment and she's looking for a flatmate. markaas saaxiibaday ayaa maxaan ku dhahdaa qol spare ah oo kayd ah uu kaga bannaan yahay apartmentiga halkan ama dhismaha halkan. and she is looking for a flatmate. waxa ayna raadinaysaa qof markaa leeyihin la dego flatmate la noqdo oo maxaan ku dhaha qolka la wadaaga. Would you like her phone number? ma jeclaan lahayd maxaan ku dhahdaa lambarka telefonkeega? That would be great. taasaa wanaagsanaa lahayd. Thanks for your help. waad ku mahadsan tahay caawintaada. Can I help you? Can I buy you coffee? cafe ma kuu iibin karaa? Can I buy you coffee? coffee ma kuu iibin karaa cafe? Okay. Thank you for watching. waad ku mahadsan tahay intii aad daawateen. Please subscribe the channel. dabcan subscribe channelkana ku samee. daawade waxaad samaysaa adiga laftigaagu waxaad samaysaa exercise-kan run ahaantii loogu talagalay inaad adiguna dialogue oo kale soo samaysa gaaban oo 5 su'aalood iyo 5 maxaan ku dhahdaa ka kooban jawaabooga ka kooban 5 su'aalood iyo maxaan ku dhahdaa su'aalahooga mega dialogue markaysa mega dialogue of 5 questions. 5 questions 5 su'aalood and answers iyo jawaaboogii and their answers iyo jawaabahoogii ayaad soo samaynaysaa. marka daawada waxaad kusoo diraysaa whatsappkii caadiga ahayd baad kusoo diraysaa aad haysateen ama dabcan waxaad kusoo diri kartaa emailkeena xasanqurani@gmail.com. wixii intaa ka horeeyana daawade waxaa lagaga baahan yahay inaad ku celceliso dhowr jeer ku celcelisaan. meelaad joogtaanba waxaan leeyahay waa ciao.